Wana kuangalia sasa wamechora hizi mavitanda za mochari. Ukiangalia pale ndani ni maiti. And we were like tuko mochari ama wapi? Hello. Hi guys and welcome back to Mary Esther Show, and today I'm live from Nyamira County. With me here is a friend by the name The Lucky Mom, Deborah Nyanchoka. For those one of you who follow her on YouTube and TikTok and even Facebook, you know her. She's been in Gulf countries and she came back. She is an activist, if I can call her an activist. She's been creating awareness of what happens in the Middle East. And when she came back, she stayed in Kenya for some time and then she proceeded to Sudan for greener pastures, of course. But then the worst happened in Sudan, and it's the reason we're here today. For those ones who followed her in the recent past, like a week or 2 weeks ago, I've seen so much negative comments from women, and I'm here surprised, like, why do we hate our fellow women so much? So she's here today. Let me give her some time at least to express herself and tell us what happened in Sudan and how they managed to fly back home. Welcome. Thank you, Mary Esther Show, Mama. for hosting me today. My name is the Lucky Mom, Deborah Nyanchoka. I mostly create awareness of what happens in the Middle East because I'm a super maid, proud maid, and mostly I care about maids, their welfare, what happens to them. We share advice, we educate one another. And recently I was in Sudan and I was trapped because of this war in Sudan. So nimerudi nyumbani Kenya. I'm just a walking testimony. Walking testimony. Yeah. What do you mean when you say you are a walking testimony? Many things have happened. Anyway, we have lost lives in Sudan because of the war crisis. But I was among the lucky people when you wali managed to get out of that war zone, because where we were staying, we were working in a salon in Sudan, the second largest salon in Sudan, called Marrakesh. That is where we used to work. So that Marrakesh, it was in Bahari City in Sudan. That is where it was the war zone. The center, no moving vehicles, there was no transport there, but we managed to get out there through God's hand. So we are just walking testimony with my group. Good. Now I want you to take us through your journey from Kenya. How did you connect to this salon? Maybe through a friend or somebody invited you. Now walk us through your journey from Kenya to Sudan. Yeah. When I left in Saudi Arabia, March 2022, I stayed in Kenya for 1 year. And then I have fans who are just who are very close to me. So when I was just creating this awareness of Middle East, and people were like Mom, tunasikia kuna kazi Sudan, why don't you do research tuone? But fortunately there was one of my fans working in that salon. She just connected me, akaniambia kuna kazi kwa hii salon. Ukitaka unaweza kuja. So nikasema haina haja, because I'm creating awareness and mostly I do online things. So sikuona haja ya kukaa Kenya sana, because I wanted to do more research about Sudan as a country. Since ni Africa is one of the African countries, nikasema let me see if these Africans, how they treat their own Africans. So I decided to go to Sudan for greener pastures, at least, and learn more about the country. Yeah. So you got a connection through a friend and then you went to Sudan. Yeah. Now, on arriving in this country, how was the climate there? How was the environment? And maybe there are some new things you learned in Sudan. Yeah, the environment was welcoming. By day I was warmly welcomed. I was picked in from the airport in Khartoum International Airport. I had taken to the salon in Bahari. So I was happy to see my fellow Kenyans, because previously I had been working as a housemaid. So I used to go in one house
where I don't know anybody. So reaching there, I was happy to see Kenyans working in that salon. So the environment was good because I stayed there for only 2 months, and things changed. Okay, now after you have arrived in Sudan, you started working after how long? Because I didn't have the experience of salon, they were ready to teach me. So they told me, what we are going to do, we are going to show you how to do pedicure, manicure, and then we train you on eyelashes. So that is your section, because that salon was big and they had different sections. So for me, I was to work in a sauna, for, it's called Hamama Maghrabi, and pedicure, manicure, then eyelashes. So the first month they trained me. So I was being trained, still serving clients, but under training. And now under this training, were you paid, ama it was just you being trained, maybe you given food, but no payment? No, you are during training you also get paid, because you serve customers. You have to receive a ticket from a customer. If you offer services, then you have to be paid definitely. Okay. Yeah. And now, you know, there are some belief, or some part of some people believe that Sudanese are kind of rude in a way. How was your experience with these people? Yeah. So, you know, we have, in Sudan, we have 2 communities. There are just 2 countries. We have South Sudan and North Sudan. So South Sudan, they have combined now, they're in East Africa. So the other one are not in North Africa. So hao wengine wa North Sudan ni wale kama Waarabu, kama Waarabu wa Saudi, ni wale watu weupe. Most of them ni wale weupe. But what I learned from them is that they are not discriminative. You can share a plate. Nikikwambia na wale watu wa Saudi Arabia penye nilikuwa. So hao Waarabu, they just believe that you are one. We are one family. We have same blood, same hair. So there's no discrimination in that part. Yeah. So are they Muslims ama ni wamechanganya, kuna Waislamu, kuna Wakristo? No. In North Sudan we have Muslims. It's a Muslim religion community, and South Sudan is where we have Christians. Now where ile place ulikuwa unafanya kazi ilikuwa ni Muslim? Ni Muslim community. Okay. So how did these people handle you as Africans? No, they loved us because our services were good. So most of them, they could come to our salon because they say Kenyans, they do good services, excellent job. So they loved Kenyans the way you used to serve them. Sometimes after you serve a client, they will give you a tip. Mtu anakuachia kitu anasema thank you. We had generous customers. Now, what about their currency? Which currency do they use? They are using Sudanese pounds. But when they pay in dollars. So their money haina value sana, because 1,000 of Sudan is the same as 200 Kenyan shillings. So pesa ni mingi, watu wanabeba na mifuko. Ni kama Uganda. Ni kama Uganda. Yeah. So ukiangalia, when you compare the payment in Sudan and the payment in Gulf countries, which one do you prefer in terms of ni wagani wanalipa vizuri? Sudan kidogo wanalipa vizuri, depending na boss mwenye umeangukia. Compared to Gulf countries, because they pay in dollars. Na kazi maybe Saudi ni kazi mingi kuliko Sudan, ama it's kind of the same thing? Yeah, that is a nice question, because I was working in a salon. I was also added in a group of maids working in Sudan. In Sudan. It's called Dream Team. Dream Team group is a group of maids wanafanya kazi pale Sudan. So wakaona like mama kwa Sudan wakaniongeza. So I could learn from the group conversation ya group vile kunaenda. The truth is that kazi ya Sudan ni mingi. Oh, as compared to Gulf? As compared to Gulf. Oh. Kazi ya Sudani ni mingi compared to Gulf. Kazi ya nyumba. And then kidogo chakula ni wachoyo. Unafanya kazi mingi, unakula chakula kidogo. Hata ukikombea vile walikuwa naelezea na mimi nikikombea na Saudi Arabia, then Saudi Arabia inakuwa better. Because hapo unaweza kula chakula mingi na ufanye kazi, lakini pale unakula chakula kidogo, kazi mingi, kazi haiishi. Kazi ya Sudan ni mingi. Na maybe wanasemaga wa Sudanisi pia wanaishi wengi kwa nyumba, maybe ndio maana kazi inakuwa mingi.
So according to these house girls, wao sasa venye walikuwa wanaelezea maisha ya huko Sudan, unaona inawapelekaje? Are they comfy ama pia wanakaa kama wanateswa? Ina depend na family. Let me say like that, because kuna wale watu wanasema mimi niko vizuri. Juu most of the maids wenye wanafanya kazi Sudan, unapata those the employers, they don't live there. Most of them wanakaa Canada, UK, wanaacha maids hapa na wafanyikazi wakiendeleza kazi. So ni kama kazi yao aishi. Juu most of the time wana operate na camera. Watu wa Sudan wale matajiri ambao, if you manage to get labor from outside your country, then it means wewe uko rich. You are rich. Yeah. So kazi yao ni kumonitor watu na cameras. So kazi inakuanga mingi saa zingine. Watu wana complain kazi ni mingi. Rosafi kwa sababu hautapumzika ati sasa unataka kupumzika. And then kidogo mambo na wifi ni shida. Sudan most of the people wanatumia bundles. So ukikombea maisha ya housemaid kidogo Sudan na Gulf kuna tofauti. So Sudan maisha iko juu kuliko Gulf. Kuliko Gulf. Ni kama ni ngumu kiasi. Ile yenye mtu hawezi kujieleza lakini ni ngumu kiasi. Yeah. So now after you landed in Sudan, sorry for my many questions. Umeingia hapa Sudan, kazi yako ni ya salon. Now what about accommodation na chakula? Mlikuwa mumeelewana vipi na employer, if maybe she'll provide food and accommodation ama mnaenda kuishi place ingine mnakuja tu job? Yeah. So hii salon tulikuwa tunakaa ni 5-star salon. So in the same building is where we had our room. So kulikuwa na double decker vitanda, tunalala wawili, mmoja juu mwingine chini. So tulikuwa tunatumia the same place as the salon and the accommodation kwa bado. Na hapo ndio kulikuwa na chakula. Na sijui vile walikuwa wameongea na wale watu wa kwanza wenye walikuwa wamempea wasichana, alikuwa anasema Kenyans they only eat rice and kamande. So ni mchele na kamande throughout. But ukipewa tips na custom wewe utanunua kitu kingine, lakini employer anapeana tu mchele na kamande. That is your breakfast, lunch, supper. Lakini sasa hizi zingine ni wewe utajijali. So meaning hakuna kitu kama chai asubuhi ama ugali? Ni wewe hizo utanunua kivyako, lakini boss atakupatia tu ugali, mchele na kamande. Wewe utanunua ugali, alafu ugali unga ni expensive. Yeah. So now hii chakula mnapewa hiyo mchele na kamande, is it like mnajipikia ama kuna mtu anapika nyinyi mnachukua tu chakula? Tunapeana duties. Kama tuseme hapo tulikuwa 11 Kenyans, kama mimi nitapika Tuesday, mwingine atapika Wednesday. Kama wewe ndio unapika na wewe ndio utafanya usafi hiyo nyumba the whole day. Utapanguza kitchen, kila kitu. Siku yako ya kupika wewe ndio unafanya usafi yote. So chakula iko pale ni kuchukua nyinyi wenyewe mnapika hivyo? Yeah. Okay. Now umefika Sudan, ulikaa huku for how long before hell broke loose? Nilikaa hapo 2 months. So this was my 3rd month. Wakati shida ilitokezea. Sisi hatukuwa aware, hakuna mtu alikuwa anajua kuna vita itatokezea. Because hata mimi that was the first time nilijua Sudan haina president. All along I've been knowing iko na president. So ukitoka hapa huku ufanye hiyo research? Sikufanya hiyo research, nilikuwa najua, nilikuwa nafikiria ni Juba. And then sikuwa najua South Sudan na North Sudan ni 2 different countries. So nilikuwa najua walitengeneza amani Kenya na Sudan, so hakuna shida. Yeah. So sisi tulikuwa tunakaa kwa salon, tulikuwa tunafanyanga kazi from 9 am to the last customer. The last customer anaweza toka hata 3 am ama 2 am. Na hiyo ndio masaa mtafunga hiyo ndio tutatoka. So hiyo masaa tunafunga job ndio tunaendanga kununua chakula, wale wenye wamepewa tips, mnachanga mnanunua indomie, mnaweka stock. So at least unanunua kitu juu hiyo pesa iwezi kukusaidia. So inakusaidia unanunua chakula na bundles. So sisi hiyo siku tukamaliza, tukanunua chakula yetu ya kawaida, tukarudi ndani. So the following day tukasikia ni kubaya, watu watoki nje. Just from nowhere. So unajua sisi tumenunua indomie, tumeweka stock, na ilikuwa unfortunate that hiyo mchele yetu na kamande ilikuwa imeisha hiyo siku. So boss yetu ikiisha ndio tunasema iletwe. So imeisha kabla hatujasema iletwe. Na mambo imeharibika. Sasa hatujui tuambie nani. Tukasema maybe watu wakaanza kusema kuna wenye wamekaa hapo, kuna wasichana walikuwa wamekaa hapo wameshuhudia hizo
mambo na war. Yeah, ni kama wamezoea. So wakasema hapa watu wanaweza pigana siku moja, siku mbili, hiyo story ifanye nini? Iishe. So tukajipa moyo tukasema basi kama ni hizo siku mbili wacha tungoje iishe, sisi tuendelee na kazi because ilikuwa ni Ramadhan na Ramadhani ndio ilikuwa ni peak season. So customers walikuwa wanakuja na kila mtu lazima angekuwa na pesa hapo. So tukasema wacha tungoje 2 days. Hatuoni dalili. Ikawa ni bahati mbaya because it's like our salon ilikuwa target sana. So hatujazoea sisi tulikuwa we have been watching previously, unaona watu wanarushiwa mishale nini, marisasi, hizo missiles. Hata ni vitu tulikuwa tuna watch, imetufikia sisi. Building yetu inapiwa marisasi kupigwa. Now why do you think salon yenu ilikuwa target? Hiyo ndio hapo ndio mai vita inakuanga because it was the main center. Ilikuwa main center. Hiyo city, that city was the most growing city hapo. So ni kama every time they fight, hapo ndio center wanapigania kuharibu hizo vitu zenye maendeleo hapo. Now maybe there's somebody who doesn't understand who are these people fighting. Is it like ni South Sudan na North Sudan ama ni nani walikuwa wakipigana? Watu walikuwa wanapigana kwa sababu hii North Sudan ambayo ni Khartoum haina president. So kuna inakuwa ruled na wanajeshi. So kuna wanajeshi wa kitambo na kuna wanajeshi wapya. So it's like kama unaweza sema political parties here in Kenya, useme kuna A na B. So hawa wanajeshi they are not in good terms, kila mtu anataka kuoverpower mwingine. So unapata kila mtu ametrain majeshi yake na majeshi yake. So wakiamua ni mara moja because mmoja anataka we mshindi. So ni wanajeshi walikuwa wanapigana. Yeah. Now there's a video niliona kwa mtandao ambapo kuna watu walikuwa nauliwa. I thought some people said they were foreigners wenye labda ni wa Kenya, si wa Sudanese. Uliona hiyo video, and if you saw it, who are these people that were being killed? Yeah, niliona watu wengi. It's unfortunate that we also have our Kenyans who died kwa hiyo incident. Unapata maybe boss anataka kutoroka. Boss anataka kuenda maybe Egypt. They want to go to another country because that's a country yao kuna vita. Hata akiamua kutoka na mfanyikazi wake, wanafahamiwa wanauliwa njiani. So wanaua mfanyikazi. Wanaua mfanyikazi na boss. So hata bosses walikuwa nauliwa. Hata wao walikuwa nauliwa. Hakuna mtu alikuwa anakuwa spared. So how did you survive now that kila place kumefungwa? Nyumba yenu hapa penye mnaishi ndio imekuwa target, risasi zinarushwa hapo. How did you survive? Kitu ilitusaidia kidogo, tulikuwa na stock ya Indomie. Kila mtu alikuwa, hiyo ndio ilikuwa ni kama snack ya mtu. Kiwa customer umechoka na mjakaribia kupika, hiyo ndio unakimbia unaweka maji moto. So hizo Indomie tulikuwa nazo, watu wakakuwa generous pia. Tukawa tunashare hizo Indomie. Hakuna maji. Hata tunachukua hiyo Indomie, tunavunja, unaweka hiyo pilipili. Sasa inaonja kama njugu. So that is how we survived by the way. So una snack hizo Indomie mbichi. Sasa tunakula kama njugu. Sasa tuko hapo na kumbuka sasa hapo tuko chini ya kitanda, tuwezi simama. Because the moment tunasimama, marisasi inapigwa na dirisha zetu zilikuwa vioo zimepasuliwa na marisasi. So hakuna vile tunasimama, tukikula hizo Indomie tunakula tukiwa chini ya kitanda. Yeah. Na sasa nyinyi wote watu 11 mlikuwa mna survive kama mko chini ya kitanda. Yeah. Aya, maji yalifungwa ama maji yalienda wapi? Wakati wa vita kama una tank wewe hauna bahati. It's unfortunate that salon yetu haikuwa na tank na hizi matanks wa save maji. So walikata maji Sudan yote. Walikata maji. So wenye walikuwa wamesave maji ndio walikuwa sawa. So hakukuwa na maji. So now wakati kila kitu kimefungwa, muliishije sasa hizi siku zote kabla ukuje live kusema you are in danger? Ilifika sasa tukaanza kuongea na hao wanadada walikuwa pale. Hao wasichana they were less than 25 years because hiyo salon ilikuwa inachukuanga watu wasichana wadogo less 25 years. So most of them walikuwa waoga because huyo madam walikuwa ni kama na wa control. So mimi ndio nilikuwa mshosho kwa hiyo salon. Wewe ndio ulikuwa at least mkubwa. Yeah, mimi ndio nilikuwa above 30. Hao wengine sasa walikuwa wananiangalia mimi. So kusema sasa nikawa ninatoka nikasema guy, tumepatwa na hii shida na tuoni matumaini. Our employer ameenda offline, aongei na sisi
So employer hakuwa anaishi hapo? Hakuwa anaishi hapo. Alikuwa anakaa estate nyingine tofauti. So na yeye ndiye ametunulia line. So lines zote ukiingia pale anakuregister na jina lake. So yeye ndiye anakupea line. So yeye alikuwa na power ya switch off, disconnect So tukakaa hapo, ni kama alitaka kama vita itaisha au wasichana waendelee kunifanyia kazi. So alikuwa anatafuta njia ya kutu avoid. So we can't communicate with her. So nikaanza kusema hapana, hapa ni kifo.